Hello everyone. Now I am going to explain about types of groups. There are many types of groups are there according to C.H. Cooley. According to C.H. Cooley, there are two groups are there. One is primary group and secondary group. According to W.G. Summer, he divided the groups in group and out group, and some other psychologists and sociologists divided the groups. So there are the formal groups and informal groups and voluntary group and delegated group and unsocial group and pseudo-social groups, anti-social groups and pro-social groups. Now we are going to know about the detail of these groups. On the basis of contact among persons, divided two types of groups. First one is primary and the next one is secondary group. In the primary groups, face-to-face interaction is there in the primary group, and frequent interaction is there in the primary group, and relation among persons to personal and intimate and intense. అంటే ఒక ప్రైమరీ గ్రూప్లో డైలీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్, అంటే ఒకరికొకరు ఎదురుగా ఉంటారు. జనరల్గా ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటరాక్షన్, తరచుగా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. జనరల్గా రిలేషన్ అమంగ్ పర్సన్స్, వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. జనరల్గా ఇంటిమేట్, క్లోజ్, ఫర్ లివ్ ఫర్ వన్ ఫర్ అనదర్. ఒకరి కోసం ఒకరు బతుకుతూ ఉంటారు, ఒకరి కోసం ఒకరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. జనరల్ ఒకరి కోసం ఒకరు పని చేస్తూ ఉంటారు, ఒకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. జనరల్గా క్లోజ్ అండ్ intense severity, a strong relationship is there. These people living and form a group that is called the primary group. Examples are a family. In the family, wife and husband and children, and face to face interaction, frequent interaction is there in the family. అంటే కలిసి వండుకుంటారు, కలిసి తింటారు, కలిసి పడుకుంటారు, ఒకే రూమ్లో ఒకే ఇంట్లో, వెరీ లిమిటెడ్, వెరీ స్మాల్ ప్లేస్లో దే ఆర్ లివింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రైమరీ గ్రూప్. అండ్ నైబర్హుడ్, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ పీర్ గ్రూప్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్, జస్ట్ లైక్ డైలీ రెగ్యులర్గా కలుసుకుంటే, దోస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రైమరీ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ primary group develop the personality అంటే what is good, what is bad, how to reading, how to and live, what is the culture, how is the society, how to respect, how to give the respect, how to take the respect, how to interact the people. So actually in the primary group, and education also develop, education and everything develop in the primary group, and the food and water, everything provide, and learning, a lot of things learning from the primary group, and learn culture and in the productive citizen of the society, manufactured and prepared in the primary group. ఒక మంచి వ్యక్తిగా తయారు కావాలంటే ప్రైమరీ గ్రూప్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది. ఇది యొక్క కోచింగ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ కావచ్చు, లేకుంటే వీళ్ళ యొక్క ట్రైనింగ్ కావచ్చు, చాలా అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ good citizen, produce the good citizen in the society, or develop in personality. This is the primary group. And the secondary group is actually it is totally opposite, less face to face interaction, not complete, less face to face interaction, and less relationship among persons, not intimacy, not closeness, very frequently not frequently interaction, and interaction is very least interaction is there. Okay, these are the large group of persons are there. అంటే ఇంటరాక్షన్ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటారు, చాలా తక్కువ సమయాలలో మాట్లాడుకుంటారు. ఫేస్ టు ఇంటరాక్షన్ వెరీ రేర్, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. జనరల్గా వీళ్ళ ఎయిమ్స్ అండ్ గోల్స్ కోసం పనిచేస్తుంటారు. ఒక లక్ష్యం కోసం, అది మనీ కావచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద పొలిటీషియన్ అండ్ ఓటర్ రిలేషన్. రాజకీయ నాయకులు, ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, మినిస్టర్, సర్పంచ్ కావచ్చు, ఓటు వేసే వారి యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? రిలేషన్ ఉంటుంది, కానీ వెరీ లిటిల్, వెరీ స్మాల్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ దేర్, పొలిటీషియన్ ఆర్ ఓటర్ రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ డాక్టర్ అండ్ పేషెంట్ రిలేషన్షిప్, వెరీ రేర్, తక్కువగా ఉంటుంది. డాక్టర్కి ఏమైనా అవసరం ఉంటేనే వెళ్తారు, డాక్టర్ రిలేషన్. అడ్వకేట్ అండ్ క్లయింట్ రిలేషన్స్, అండ్ షాప్ కీపర్ అండ్ కస్టమర్. జనరల్గా షాప్ అంటే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు, జనరల్గా అందరూ వెళ్ళాలని ఏం లేదు, క్లోజ్గా.
ఇంట్లో ఒకరు ఇద్దరు వెళ్తుంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద షాప్ కీపర్ అండ్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్, అడ్వకేట్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సెకండరీ గ్రూప్ రిలేషన్షిప్. And W.G. Summer said he divided the two types of groups according to him. One is in group and second one is out group. Only he divided two types of groups are there according to W.G. Summer. In group and second one is out group. In group means we directly belong అంటే మీన్స్ అవర్ అంటే ఈడు మనోడు, మనకు చెందినవాడు, మనవాడు అని చెప్పేసి అనే ఫీలింగ్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్ గ్రూప్. డైరెక్ట్లీ బిలాంగ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ, అవర్ క్యాస్ట్. ఇన్ గ్రూప్ అవర్ జెండర్ అంటే మన మగోడే, అవర్ జెండర్, అవర్ ఏరియా మన ప్రాంతం వాడు, అవర్ కలర్, ఓకే, అవర్ ప్రొఫెషన్ అంటే అవర్ సోషల్ వర్క్ ప్రొఫెషన్ రిలేటెడ్, ఇది అవర్ అనమాట, మనవాడు అని చెప్పేసి అనుకోండి. అవర్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఉంటే ఓహో ఈజ్ ఆల్సో క్రికెట్ ప్లేయర్. మ్యూజిషియన్, అవర్ మ్యూజిషియన్, అవర్ ఇండియన్, మై ఇండియన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్ గ్రూప్ అంటే మన లోపలే, ఇన్ దిస్ సర్కిల్ అనమాట. ప్రొఫెషన్లో ఉంటే ఈ యొక్క ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు, అవర్ ఏరియా, అవర్ పర్సన్, అవర్ ఫ్యామిలీ పర్సన్, అవర్ క్యాస్ట్, అవర్ రిలీజియన్, మన మతం వాడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ గ్రూప్. ఈ యొక్క బౌండరీలో ఉన్నట్లయితే సపోజ్ క్రిస్టియన్ రిలీజన్ ఉంది, క్రిస్టియన్ రిలీజన్ యొక్క పర్సన్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ గ్రూప్. క్రిస్టియన్ రిలీజన్ లోపల ఉంటుంది, ఇన్ సర్కిల్, ఇన్ ద బౌండరీ, ఇన్ దిస్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద హిందూ మతం అయితే సేమ్ అట్లాగే బౌద్ధ మతం, అవర్ క్యాస్ట్, అవర్ ఏరియా, అవర్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్, అవర్ నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్, ఇన్ గ్రూప్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అవుట్ గ్రూప్. అవుట్ గ్రూప్ మీన్స్ డోంట్ బిలాంగ్ టు ద అవర్ గ్రూప్ అన్నమాట. మన గ్రూప్కి చెందినవాడు. హీ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్, అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీకి బయటగా ఉన్నాడు. ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ వీఆర్ సోషల్ వర్క్, వీఆర్ ఫార్మ్ వన్ గ్రూప్. సపోజ్ అదర్స్ ఆర్ దేర్, డాక్టర్స్ గ్రూప్ అంటే హీ ఈజ్ అవుటర్. సోషల్ వర్కర్స్ అంటే వీ ఫీల్ సోషల్ వర్కర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్ అండ్ డాక్టర్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఈజ్ అవుటర్స్ గ్రూప్, అండ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ అవుటర్స్ గ్రూప్. అండ్ సపోజ్ we are Hindus. Hindus means all Hindu people are in group, and all Christian people or Muslim people or both or other religions, Zoroastrian or other religion belongs to the out group. And Muslims, and at the same time our caste means our caste is in group and other caste is outer group. This is the example of in group and out group. Next one is rules and regulations basis. Two groups are there. Next group is formal group and second one is informal group. Formal group means in this formal group there is a strict rules and regulations are there. To join and to live in this group there is some rules and regulations are there. Who fulfill these rules, they only join in that groups. Suppose doctors group, if you want to join in the doctors group, you have to complete your course or a BDS or MBBS course, or take the membership in the Medical Council of India, or other fulfill the rules and regulations, then you have to join that group, doctors group. And bank associations. Bank association, if you are doing the job in the banks, then you have to only chance to join in that group. And suppose if you misconduct and break the rules of that group, rules and regulations, and delete from that group of the president or some other persons. Suppose politicians పార్టికల్ సస్పెండ్ చేసినామని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. టీచర్స్ యూనియన్ అదనేమో అవినీతికి పాల్పడితే లేకుంటే డబ్బులు తింటే టీచర్స్ యూనియన్లోకి బయటకు తింటారు. కానీ టీచర్స్ యూనియన్ కావాలంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బికమ్ టీచర్ దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మల్ గ్రూప్, అఫీషియల్ ఫార్మల్ అనమాట. దే హ్యావ్ టు దేర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫార్మల్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్స్ ఆర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ వెరీ లిబరల్, very simple. Anyone join, any can go outside easily and simply. ఎవరైనా జాయిన్ కావచ్చు, ఎవరైనా ఈజీగా మెంబర్షిప్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళవచ్చు. బట్ సపోజ్ దెర్ ఈజ్ వన్ సినిమా హీరోయిన్ ఆర్ హీరో ఈజ్ కమింగ్ టు ద నాగర్ కర్నూల్, దెన్ యూ గో అండ్ వాచ్ and take the ticket of 10 rupees or 20 rupees or some other, if there is, or freely go and join and watch and come out. From that
locality from that area. This is the informal group. Suppose clubs means you go take our 50 rupees or 100 rupees or monthly or yearly 100 1000 rupees pay and just enjoy the games of in the club and cards or carom boards or chess, and if you don't interest, come outside or cancel the membership. This is the very minimum rules, very simple rules, very liberal rules are there. And this is the informal group. Sanderson person divided 3 types of groups. That is one voluntary group, next second one is involuntary group, third one is delegated group. Voluntary group means any individual can join and leave at any time. It is depend on purely voluntary person, వ్యక్తి యొక్క ఇంట్రెస్ట్, ఎప్పుడైనా జాయిన్ కావచ్చు, ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళవచ్చు, అకార్డింగ్ టు శాండర్సన్. వాలంటరీ గ్రూప్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ if you want to play in the ground and want watch to the cricket, and anytime you go to the playground and watch the games and come outside. Voluntary, that is depend on your own interest, నీ యొక్క వ్యక్తిగత ఇష్టం అనమాట. సపోజ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఉంది, నువ్వు ఎప్పుడైనా 1000 రూపీస్ పే చేయాలనుకుంటే, సపోజ్ దెర్ ఇస్ సమ్ కండిషన్స్ అదే, ఎప్పుడైనా వెళ్ళవచ్చు జనరల్గా రెడ్ సంథింగ్ ఈజీగా బయటికి రావచ్చు. వాలంటరీ, యువర్ ఇంట్రెస్ట్, యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్, జాయిన్ ఇన్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టూడెంట్ ఆర్ స్టడీయింగ్, జనరల్గా దెర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్, అని ఇష్టం లేకపోతే బయటికి రావచ్చు. జనరల్ సింపుల్ వాలంటరీ గ్రూప్, నో ఫోర్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద వాలంటరీ గ్రూప్. Next one is involuntary groups. Involuntary groups means in this group లో ఆ యొక్క పర్సన్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు. సమ్ రూల్స్ అండ్ సమ్ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటే మాత్రమే ఆ పర్సన్ జాయిన్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సపోజ్ బై బర్త్ యూ బికమ్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్. దిస్ అంటే సపోజ్ యూ born in one family, automatically you become the member of that family. ఇప్పుడు సపోజ్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ కావచ్చు, ఇంకెవరైనా ఫ్యామిలీలో నువ్వు మెంబర్ కావాలంటే నువ్వు కాలేవు. అందులో పుడితే మాత్రం వాళ్ళకి పుడితే, లేకపోతే ఆ ఫ్యామిలీలో ఏదో ఒక రిలేషన్షిప్ అయితే మాత్రమే హౌ టు బికమ్ ద మెంబర్షిప్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్వాలంటరీ. నీ యొక్క ప్రమేయం ఉండదు, నీ యొక్క ప్రమేయం లేకుంటే సమ్ రూల్స్, కొన్ని ఒక ఫేట్ కావచ్చు, నీ యొక్క లక్, అదృష్టంగా కలిసి వస్తే మాత్రమే ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద గాడ్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బికమ్ ద group member. You want to become American citizen. If you born in the America, automatically you become the American citizen. This is the involuntary. Sex group, suppose you want to join in the male group, but actually you are belongs to the female. నువ్వు ఫీమేల్ అయ్యి ఉండి మేల్ గ్రూప్లో మెంబర్ కావాలంటే కాగలవా? కాలేవు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్వాలంటరీ గ్రూప్. and take the membership. This is called the involuntary group. Suppose if you want to take the Christian group membership, but actually you are belongs to the Hindu religion, so there is a you want to, then you take the Christian religion, then only then can become the membership. This is called the involuntary group actually. So this is the joining and taking membership is the depend upon the reason and suppose if you want to take the 20 years or 20 and 25 years age group person's membership, if you are belongs to 18 years age group, then you have to wait till 20 years age. So this is not depend on yours. This is called the involuntary group. Third one is delegated group. Delegated group means represented of a larger number of people. Those are called the delegated group. Examples are MPs, parliament members, MLAs, or councillors, corporators, or sarpanch, and these are comes under the delegated group. Next, George Hassan divided 4 types of groups on the basis of social relations. One is unsocial group. Next one is anti-social group. Third one is pro-social group. Fourth one is pseudo-social group. First one is unsocial group.
means unsocial group means these people are detached within the society, అంటే సొసైటీతో దూరంగా బ్రతికే వాళ్ళని కాల్డ్ ద అన్సోషల్ గ్రూప్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇంట్రావర్ట్స్. అకార్డింగ్ టు సైకాలజీ, ఇంట్రావర్ట్స్ అంటే తనలో తాను మాట్లాడుకుంటారు, తన వర్క్ తాను చేసుకుంటూ లోన్లీగా బతుకుతూ ఉంటారు. జనరల్గా వెరీ రేర్గా కమ్స్ ఇన్ టు ద సొసైటీ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫంక్షన్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద అన్సోషల్ గ్రూప్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఇంట్రావర్ట్స్. డ్రగ్ అడిక్టర్స్, బాగా డ్రగ్స్కి అలవాటు ఒకటే రూమ్లో సింగిల్గా ఉంటూ ఉంటారు జనరల్గా. సపోజ్ అనుకుందాం, క్రిమినల్స్, థీవ్స్ అండ్ సైకో సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసింగ్ పర్సన్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద అన్సోషల్ గ్రూప్. సెకండ్ వన్ ఇస్ యాంటీ సోషల్ గ్రూప్. యాంటీ సోషల్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే సమాజానికి కావచ్చు, ప్రభుత్వానికి కావచ్చు వ్యతిరేకంగా ఉండే గ్రూప్స్గా ఫామ్ చేసి ఉండే వాళ్ళని దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంటీ సోషల్ గ్రూప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్ట్ against interest of society or interest of government. Those are called the anti-social groups. అంటే ఈ మధ్యలో గవర్నమెంట్ అర్బన్ నక్సలైట్లు కూడా అంటూ ఉంటుంది. సరే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. అగైనెస్ట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆర్ సొసైటీ, దిస్ కమ్స్ అండర్ ద anti-social group. Examples are terrorists, Naxalites, and third one is pro-social group. Pro-social group means they are working and they are fighting for betterment of the society. సో సమాజ అభివృద్ధికి, సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల అభివృద్ధికి, వాళ్ళ సంక్షేమానికి కృషి చేసే వ్యక్తుల్ని ప్రో సోషల్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసి అంటారు జనరల్గా. ఎగ్జాంపుల్ సార్, సోషల్ సర్వీస్ గ్రూప్స్, ఎన్జిఓస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ టీచర్స్ గ్రూప్స్ అండ్ డాక్టర్స్ గ్రూప్ లైక్ ద జన విజ్ఞాన వేదిక అండ్ ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్స్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్టివిస్ట్స్ ఉంటారు జనరల్గా వీళ్ళు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ప్రో సోషల్ గ్రూప్స్. సమాజ అభివృద్ధి కృషి చేసే గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ప్రో సోషల్ గ్రూప్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సూడో సోషల్ గ్రూప్. సూడో ఓకే, వర్క్ ఫర్ దేర్ బెనిఫిట్స్ అండ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం, వాళ్ళ లాభాల కోసం ఇతరుల వ్యక్తులను ప్రేరేపించి వాళ్ళ బెనిఫిట్ పొందే గ్రూపుల్ని సూడో సోషల్ గ్రూప్ అని చెప్పేసి అంటారు. దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద సొసైటీ అండ్ దే నెగ్లెక్ట్ అబౌట్ ద సోషల్ వెల్ఫేర్. They work for their benefits. These are called the pseudo social group. Thank you.